Você fica escutando, você vai passando na balsa e fica escutando esses bichos aí gritando aí, ó. Olha, não sei se dá pra pegar no áudio, mas nesse mato aí estão que grita feio. Eu penso que fazer um barulho desse todo deve ser algum macaco. O que é estranho. Eu já tentei gravar o que bicho é esse aí, mas a gente não pega. Ele tá no ódio da porra. Eu vou pôr esse vídeo no YouTube e se tiver alguma pessoa que entende poder falar o que é isso. Eu agradeço, mas que bota medo na gente, bota. Olha, e não é só uma vez não, de lá pra cá é mais de 5 vezes que esse bicho fica gritando aí na beira do mato. Eu fico pensando, ainda bem que eu tô na balsa. Se tivesse no meio do mar desse aí, eu acho que eu já tava doido. The hell is that? Is that coming from the clouds? I don't know, it's somewhere up there. Okay, so when I came up here to get the footage I was going to get today, I was encountered by a very weird sound. There's downtown, about 6 miles away, but I have no idea what the sound is. It sounds like it's coming out of the sky. It literally, I don't know where to point the camera because it's literally coming from the sky. Dude. Did you guys hear that? It's weird. I've never heard anything like that before. Where's it coming from? Oh, that was a big one.